Order for and day so ye the Christ agenda movement, the bro Christ agenda movement, you will hear Kumasi Sufulai and Kumasi Sufulai and Ufris interest of clinic on Nasa Saneba Dawa. Bobby who's a Christ agenda movement, ye wo right side, ye ne alignment a ho and a wo. Na Christ agenda movement where ye both tie a see and so ye perceive and see both Christian don't come in. Ye di Yesu one dance here said you will be tone force no one for don't man no ye did there say any part of ba no ma be hu ne oton no saa na ye pese yetimi bo Yesu Kristo hu da wuru ana ye bo no hu don komi e ma amansan nyina ehu nti se wo pese wo join ya obitimi aba na ye agenda Yesu Kristo di ba se ye mani panyina nyankwa na ye mani panyina ntenenka no munya nkwaje no eno na Christ agenda movement ye dia to ye ni so a ye eno ntino so pese wo join ye na obetimi dia ba ti asese Christ agenda movement we nya church is a fellowship a movement a ye pese ye di boy Yesu Kristo ho dawuro e bia wo ya wo asori anase bia wo asori bi na wo pese ye crusade mawa ye beba be ye crusade mawa na ye timi akanya be bia wo no na ya twe akrade amount e wo sa kwan so eno ntino hye no so say Christ agenda movement and your church you good news for your soul na e dema wo kra and say onu ankasa beji ye fira bosomsom nyina ho. This is that means when yami agya tum say yen ye som bosom this ma obi a wotie me say osom bosom it doesn't matter oyo ohene a it doesn't matter ugunsa it doesn't matter to Christ and as a braye sunchen onu na beji wo say wo bosomsom nyina no I will cleanse you me na meji wo free bosomsom nyina mu enti say osom bosom a it doesn't matter de hia na say obeba Yesu nchen uba Yesu nchen onu ankasa ene be cleanse you from all that abosomsom nyoma nyina nyame enye obi ogira nchen enti se osum bosom a nyame na ohwe onim se ye ya abosomsom fo dada onyame Kristo anase awurade nyankopon na nim se ye Gentiles ye pie firi abosomsom mu ti onim dada enti na afei na obi be ka ta se osum bosom na wura so dem den wo ye ohere na wura so dem ho na ese obeba na obe de be obeba ne apeti nsuo spiritually ya cleanse within the spiritually ya apeti nsuo gu so na watimi de be ama watimi aye cleanse enti orofo se wa momoden na wantimi enya sa akwanya ye da ho ma we a unya sa akwanya we bi ene de ye nkwaje dade ma ene de ye odom bread ma se o ti sa asem we mu a wo da bosom fie na wo kɔ bosom su de bia na wo problem so wo ye no bowura eni ada church bia mu me kanfo asori bia de ma wo bowura mu eya dia ubenya nkwaje eya dia sa nsuo kroje na ye pitigu so na ye de ho no Yesu Kristo be siw anaso obehoro se ohoro ade white no obesoku na waji uboni nyina afiri one by one cross yi humoja no ebeyi wu nyina afiri mo enti ehe na wugina na he na wote na he na woda it doesn't matter the here say obetu na mo aba Yesu Kristo nche the here say obebowura any other church bia mu awurade Yesu Kristo na ankasa ebeje wonkwa ba bibia wo bia no ene dem kanfo Yesu Kristo di ama na me ton di ama say Yesu Kristo no ene betimi asiw on betimi ahorowo on betimi a cleanse we yi bone bia firi mu na ono nkuto ne betimi aye odofo wan kasa wontimi nsiw wo ma ne ye me hu se bashit bia nkasa afa no ho akoso oku na bashit ne isi na except de ye ne wura ne timisi bashit aye ne dia wa wada fris onyankopon de ne yen ni de ne ye onyankopon de ne yen to on ne esi yen onam Yesu Kristo so esi yen ti se bashit wasoku yen ti everyday bia no wosiw gradually bon se bone na edeben afiri omu ene dey kan we di machi ebra wo fa Yesu Kristo se wo kra no waje nkwan de meka no aka bia de machi awurade Kristo ene dey
me fa wo se me kra ne maginkwa ene de me di me nipadua nyina de ma wo se awurade be fa me nipadua ne di so na ene de me di ma no pa mu kase awurade Kristo wo ye awurade ne de me di makoma gidi se wu ne nanansa so no wo sori fra wo fom ene de me di ma no pa mu kase awurade Yesu Kristo wo ye awurade prekope odofo se wo ka asasem we ya awurade nyankopon ankasa ajonkwa na awurade Yesu Kristo no ankasa soso asowu eno ntino don't bother yourself enkwaje no eno ano no it's so simple, it's so easy. You enter into the kingdom of God. You are welcome into the kingdom of God. Na me bom pa ye se awurade nyankopon obi biara o hweme a ene dey owo problem bia no awurade by faith by power awurade me bom pa ye se osoro ahenie ton so sabre ya enyini framane bia mu obi bia wo yare sabre ya osoro ahenie ton so sabre ya na nyino ma nyina bi mfiri no enyi yare bia mfiri no kaseke pidi anaya say ye COVID-19 say ye any other sickness bia ene de ye makasakata katakaya empie mfiri no nko wo Yesu Kristo de me bom say utumi a ye the kingdom of God masiki ana briana kaseke pedi anaya ento bibiara ora so se awure wo so ahene no enye obi amu adwuma na adanse emrama wo awure wo nkuto na wahenie ye kese na unkuto na wahenie asusuna ahene bia nti awure Kristo wahenie enye kese ebra me ka wasempai me na wase se watie wo ma waye dia ma wo ma ewo Yesu Kristo de mu amen. Asam papa de Martin say yes, you don't know. Oh yeah.